for joining us on K24 Newscat as we keep you abreast with the latest updates. My name is Harriet Chimea and our sign language interpreter is Evelyn Wangoi. Let's begin with our top stories. Back to business. Hillside Academy and Endarasha expected to open earlier for the upcoming KPSEA exams as parents mourn the death of dead pupils. Supreme Court begins hearing of the Finance Act 2023 appeal with the National Assembly and other appellants arguing their case. 25 people have been injured after two matatus collided along the Mwea-Embu highway. Welcome to the broadcast. Thank you for joining us once again. Long-distance truck drivers have expressed their fear and concern over the increasing state of insecurity along the Kisumu-Busia Highway and Eldoret-Malaba Highway, where truck drivers are being robbed in broad daylight. Speaking at Malaba, the drivers, led by their chairperson, Peter Tanui, noted that the thugs are taking advantage of the traffic snarl-up, which has lasted for 2 weeks, to rob them of essential items. Tanui wants CS Traffic to visit Busia and Malaba OCPB to address the mess with scanners, which disadvantage drivers, causing huge losses. Serikali ya South Sudan ni kwamba we are going to put down our tools until kieleweke, dereva apate haki yake. Sudan imezidi, atupeleke mzigo kusoka Nimle. Sudan imezidi, madereva wanawawa. About I think 3 days ago now, the latest report was last 3 days. Upande wa Kisumu Busia Road kumekuwa na uwizi, madereva wanakatwa na kunyang'anywa mali yao ambao ni masimu na mapesa. Na pia kuna madereva matangi wananyang'anywa vitu zinaitwa dipstick. Dipstick ni zile za kupima mafuta. Na hiyo ni pesa mingi sana, ambapo unapata dereva anaenda kukatwa kwa kampuni. Tunateseka kwa sababu ukiangalia hiyo 40 km ama 30 km hakuna choo. Mazingira mpaka dereva ajitolee ajue ataenda choo wapi. Hakuna choo ya kulipia. Haya, dereva kana uzingizi. Dereva amechoka kutoka Mombasa, lakini pia serikali na anda KRA kama wanaweza tusaidia pia tujue ni nini hasa kinasababisha hii jambo. On to a developing story, parents of the 21 pupils who died during the Hillside and Endarasha fire are trooping in at Narumuru Hospital in Nyeri for DNA sample collection. The exercise, which started yesterday, has entered day 2, with the government pathologist Johansen Odwor expected to start the post-mortem examination tomorrow, Wednesday. Odwor will lead the entire exercise, starting with sorting out the DNA samples collected yesterday from 15 parents. We now join our reporter who is at the Hillside and Endarasha Academy, where the DCI officials are combing the area for more evidence to ascertain what caused the fire breakout. Shukran sana Harriet Chimea ambayo yuko katika studio. Niko hapa nje ya shule ya Hillside and Endarasha Academy, ambapo shughuli nzima ya kutafuta thibati, mpenzi mtazamaji, ama ushahidi kutokana na ule mkasa wa moto ulitokea tarehe 5 kunradhi mpenzi mtazamaji, mwezi huu, na ili siku ya 5 tangu mkasa wa moto kutokea. Na kile ambacho tunaarifiwa hivi sasa na Martin Nyabuto ambaye ni mkurugenzi katika idara ya DCI alikuwa ametuelezea kuwa kuna baadhi ya mashirika ambayo yamefika hapa katika hii shule ya Hillside and Endarasha Academy ili kukagua na kubaini chanzo cha moto ambao uliteketeza bweni la shule hii, ambapo ni bweni la wavulana ambayo ilikuwa inajumuisha takriban wavulana 156. Na kama ninavyoarifiwa ni kuwa kuna baadhi, kama vile unaona hapa nyuma yangu, kuwa kuna mashirika tofauti ambayo yamefika kufanya ile uchunguzi kwa kina, na hivi sasa wako katika ofisi kuu ya shule hii ya Hillside and Endarasha Academy, ambapo pia atakuwa
wanakagua ni kitu gani ambacho kilitokea. Je, hiyo shule hii inalingana na ule uthabiti wa kujenga nyumba? Manake naona shirika la NCA ambayo imepatiwa jukumu la kuhakikisha kuwa jengo basi linaafiki viwango vya kujengwa. Kwa hivyo ni bweni ambalo liliteketea na ni takriban wanafunzi 21 ambao waliangamia katika moto huo, ambapo tunaarifiwa kuwa wanafunzi ambao wanaendelea kuuguza majeraha katika hospitali ya Othaya ni takriban 2, huku 2 wakifariki walipokuwa wanapokea matibabu na kufanya idadi kuwa 21. Kumbuka kwamba miili 19 ndio ilitolewa hapa katika bweni ambalo kufikia sasa hatuwezi ruhusiwa kuingia ndani, manake ni eneo ambalo ni la mkasa na uchunguzi unaendelea, hivyo basi haturuhusiwi basi kuingia katika eneo hilo. Na tukiendelea tu na kile ambacho nilikuwa na waarifu ni kuwa leo ni siku ya kulinganisha msimbojeni wa DNA wa wazazi ambao walifika katika hospitali ya daraja 4 ya Naromoro katika kaunti ya Nyeri. Hapo jana wazazi walikuwa wamefika wakiwa na huzuni kubwa kutoa sampuli za DNA ambazo zitasaidia kutambua miili ya watoto wao ambao walichomeka kupitiliza. Na kile ambacho pia tumearifiwa ni kuwa hapo kesho Johnson Odora ambaye ni mpasuaji wa serikali atakuwa anaongoza shughuli nzima ya upasuaji wa maiti ya mwanafunzi mmoja ambaye jana alitambulika kwa tunazungumza ambao tumezungumza na ya kuambiwa kwa ambua miili ya watoto wao. Kumbuka kwamba shule hii ya Hillside Endarasha Academy imefungwa hadi pale uchunguzi utakamilika, na vile vile idara ya DCI ambayo itakuwa inachukua ushahidi kamili ikimaliza basi mchakato mzima kuanza kurejesha upya masomo. Na vile vile tukizungumzia shule hii kikana kufika katika ambao utakuwa unafanyika mwezi wa Oktoba, na ndio hapo nitakuwa na kuregesha ndani ya studio ambapo nitakuwa na kubainisha ni kitu gani ambacho kinaendelea hivi sasa, lakini kazi kwako Harriet Chimea. Well, thank you, Mariam Jahid, for bringing us to speed. It is indeed a heavy moment for the country, even as the country continues the second day of national mourning as flags fly at half-mast in honor of the 21 children who passed away. Now, the Supreme Court is today hearing the government's appeal on the 2023 Finance Act that was declared unconstitutional by the Court of Appeal. The National Assembly and other appellants are arguing their case before the full 7-judge bench. The other appellants, also scheduled to highlight their arguments through their legal teams, are the Speaker of the National Assembly, the Cabinet Secretary for National Treasury and Planning, the Attorney General, and the Kenya Revenue Authority. Let's listen in. Some of these implementation mechanisms are not instantaneous and would require time to be implemented. And it is for this reason, my ladies and your lordships, that we've been praying that this court draws inspiration from Genesis 9 and the myth of the flood. My ladies, it is biblical that there should be proportionate. Kajiado County tomato farmers are urging Kajiado Law Court to speed up a case on tomato packaging to protect farmers from unscrupulous brokers. Tomato traders had moved to court opposing the county regulations on tomato packaging and prices away from an extended crate referred as a tabo locally. Speaking when issuing 6 million checks to women groups under the World Bank program, Kajiado Deputy Governor Martin Moshisho said middlemen rushed to court to oppose the county tomato trade regulations to continue oppressing the farmers. Moshisho said in 3 years since the case began, tomato farmers have been at the mercy of brokers exploiting them. Ninaomba makoti zetu zitusaidie kuhakikisha kwamba haki imetendeka kwa yule mkulima anayenyanyasika kila kuchao. Lakini kwa upande wetu kama county tutaendelea kusukuma haki ya mkulima itendeke. One of the problems that we are facing as community is lack of credit facilities that will enable us to continue with agricultural activities. So through circles,
the community will get credits that will enable them to continue with their agricultural activities. Sisi zamani tulikuwa tunalima, tulikuwa tunafuga nyuki, lakini hatukuwa tunajua maana yake, na tumekuja kufunzwa na tumejua maana ya nyuki. Unaweza tengeneza, kuuze na upate pesa. Na sasa tukipata hii usaidizi, hatutakuwa na wale brokers wanapita katikati kutunua. Tutapita kwa LPOs, tutapata market, tusaidike kama kina mama. Kama ni maziwa kwa mfano, tulikuwa wakati kuna maziwa mingi, maziwa tunapeleka tu, tunauza, zingine tunatumia nyumbani. Lakini kupitia hii mradi tunajifunza hali ya kubadilisha value share, add value. Lawyer Kamau Karori, acting for Old Mutual, is seeking to have the court lift orders that stopped the board of Old Mutual from transacting any business as well as making any payments and transactions above 10 million shillings, among other measures that the company alleges will prevent them from conducting its day-to-day activity. The High Court in Nairobi will decide whether to set aside orders issued by ex parte by a commercial court at Milimani. Businessman and billionaire Joel Kibe had moved to court and obtained orders pending hearing of his petition after writing to Capital Markets Authority of alleged breaches by Old Mutual Holdings. The petitioner alleges that Old Mutual breached its promise to list on the Nairobi Securities Exchange and has secured large loans from its parent company under unclear terms. The Height in Nairobi has further been told in the petition that converting these loans into shares will dilute the investments of smaller shareholders. Kilifi and Mombasa County leaders have faulted former Gender Cabinet Secretary Aisha Jumwa for attempting to hijack the Chenda Chenda Festival at Kayafungo Kaloleni Sub-County in Kilifi County. The annual festival is observed by 9 sub-tribes of the Mijikenda tribe, which include Giriama, Chonyi, Kauma, Duruma, Kambe, Ribe, Rabai and Digo, and it entails showcasing of the tribe's culture. Trouble started when the county government of Kilifi had set up the venue for the event when Jumwa's team also erected a dais at the event. Jumwa, who arrived first, settled at her dais, while Kilifi County officials, led by the Deputy Governor Flora Chibule, who had also arrived earlier, sat at the adjacent dais set up by the county government. Minutes later, Ms. Chibule stood to welcome Governor Gideon Mungaro, but before she could do so, youth allied to Jumwa and Mungaro engaged each other physically and even dismantled the public address system. Dada yetu Ella alipokuwa waziri wa jinsia na utamaduni, wakati ameshikilia yule nadhifa, tulijaribu aweze kutushika mkono. Mwaka wa 2022 hakutushika mkono. Mwaka wa 2023 hakutushika mkono. Hivi hayuko katika hiyo wizara ndio yataka kusimamia mambo ya utamaduni. Ni nani? Aya. Kwa hiyo mimi nataka viongozi wetu tuungane. Kama mmeona Governor Abdul Samad ametoka Mombasa kuja kuungana na sisi, lakini mtu wa Kilifi badala aungane na watu wa hapa, yeye analeta mgawanyiko na kuharibu sherehe. Ni mtu ye. Hii ni ujinga, ni siasa ya upombavu, na nataka kuilani leo nikisimama hapa. Nakubaliana? Kama mtu ni mwanaume ama ni mwanamke, tuombe uhai. 2027 tarudi kwa wananchi, tuombe kura. Ukweli ama urongo? Uwe na cheo gani kwa serikali ya kitaifa, uwe ni DO, uwe ni DC, uwe ni county commissioner, ukicheza na mimi nitalimana na wewe. A section of legislators from Mount Kenya East have unanimously endorsed Interior CS Kithure Kindiki as their kingpin. The
The 14 MPs from Embu, Tharaka Nithi and Meru counties say the decision is aimed at unifying the region and sealing the crucial link between Mount Kenya region and the executive arm of the government. As our reporter Electin Odera now tells us, this could create a rift in the region after a section of Deputy President Rigathi Gachagwa's supporters defended him amid fallout concerns. Kwa hivyo vijana, mimi nimeshukuru sana. The political power play in Mount Kenya region is intensifying each day as leaders from the region grapple to choose their spokesperson. This coming a day after Deputy President Rigathi Gachagua received a backing from a section of Mount Kenya leaders. Wakati aliteswa, si muhula wa kwanza, ni muhula wa pili wa 2017 mpaka 2022. Tafadhali asiguse mtoto yetu ya mlima anaitwa Rigathi Gachagua, hana deni ya mtu. If you are guilty, I'm also guilty. Kwa sababu Rigathi Gachagua haulizi watu washikane ajisaidie wewe mwenyewe. Anatuambia tushikane ili tuangalie mambo ya mlima. Your Excellency, I remember one of the Saturday that you called us at the State House immediately after the tour of Murang'a County. And I remember amongst the many things that we discussed there, uliambia wenye walikuwa na impeachment ya Gachagua that hiyo maneno hutaki kusikia na ikome na ikome na ikakoma. Meaning, these are your people, na ukiwaambia wanawacha. Does it mean sahi tena kuna genge ingine ikiongozwa na the leader of majority yenye umeamusha ndio sasa iende ikisema Gachagua ni tribalist, Gachagua ako hivi, Gachagua ako vile? Bas ongea. Kiongozi wa wengi katika bunge ndugu yetu Kimani Ichung'wah, ambaye amekuwa akitembea kila endapo anaenda kumtusi naibu rais. Mimi nataka ni muombe kwa unyenyekevu sana, kwa sababu tuko kanisani. Tafadhali ndugu yetu Kimani Ichung'wah, wacha yale matusi ambayo umetusi naibu rais yatoshe. Tafadhali. The MPs from Meru, Tharaka Nithi and Embu counties at a press briefing in Embu said time was ripe to bolster their stronger ties with the executive, and this was only achievable through their endorsement of Kindiki as the region's kingpin spokesperson of the region. Mount Kenya is owed significant voting numbers, making us a critical region in shaping the political and development direction of our country. Our voice and corrective decision in the national matters cannot be assumed. As we continue to support and oversight the current government, we remind our leaders that our numbers matters, and we expect to see more development initiatives to reflect our contributions to the national vote. Electin Odera, K24 TV. Well, on that note, we take a very short break here on K24 News Cut. More stories to come. Do stay with us.